Всем доброго времени суток, с вами Artem, и сегодня мы продолжаем проходить Хогвартс Наследие. В прошлой серии мы посетили пещеру, в которой было убежище Исидоры, и научились... Ну, это не прошлая серия была. Ой, сейчас как называется? Да, трансформация. Вот. Ну и получили вот такой вот красивый плащик. А сейчас у нас на пути катакомбы, которые открыты. Катакомбы Фелдкрофта. Или в прошлой серии у нас была трансформация, что-то я не помню уже. О май. Так. Куда-то наверх можно там. Я слышал, что-то уронили. Хватит ронять. Хватит ронять. Сцап. Сцап. Ай-яй-яй. Нет, неправильно. Не то. Пауки. Тише, тише, тише. Да. Ё-моё. Я пришел чисто за лутом. Тут ничего нету. Уносим шлепанцы. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. This is the sort of great... Exactly. We'll be fine. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Да. Так, кости. Возьмите себя в руки. Или достаточно просто сейчас будет бахнуть. Чё какой я фигней занимаюсь? А зачем кости тогда? А для чего кости? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Зачем кости реально нам? Ну тут еще. Странно, странно. Может... What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look. Bones stacked oddly on either side of this archway. А, вот сюда. Leave no stone unturned. In this case. Ё-моё.
Здравствуйте. Гадина какая. Я с самыми добрыми намерениями. Вот сюда вот кости надо было. Во. Вот так бы сразу и сказали. Отлично. Давайте сразу те. Иди сюда. Иди сюда. Да чего все спрятались? Сюда, сюда, сюда. Всем? You've done it. Ух ты. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I'm trying to realize something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Да, я не хочу заклинать. В смысле, я не хочу. Да, я хочу. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand's movement. It's not an easy spell to master. О моя. Что это такое? И с чем это едят? Четверка как будто. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Назначьте новое заклинание. Где? Быдыщ. Скидыщ. Я не хочу туда. Не подходи ко мне. Быдыщ. Скидыщ. 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 Да отстань ты от меня, сатана. Где? Never knew spiders could make such a mess. Isn't it? Так. Есть путь тут. Вот так вот сейчас. Нет. Сейчас вот. Да. Чего? Ну ладно. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Неизвестный предмет. А чё тут, а куда? А. Что? Почему? Ладно. Забаговалось, бывает. Так. И чё? Нам что, серьезно, не сюда? А куда? Блин. Another barricade. Considering how well you did on the last one. Да, Венайзер, баррикаде. How gracious of you. I try. Так. Я понял вас, я понял. Так. Чё я открыл? Сатанюгу, то есть... Чё тут нужно? Вот это нужно. Оп, здравствуйте. Славно, славно. Выпьем за победу.
Так, нужно теперь вот это. Блин, надо посмотреть сначала, что там. Там кости, все правильно. И вот это. Так, а тут что нужно? Загогулинка. И что? И прямоугольники? Да, и прямоугольники. А прямоугольники у нас вот они. Так. Ну. И... Что, еще надо? Так. Возьми что-нибудь. Все разбросал. А я не понял, а чё не работает-то? Что? Так. Вот. Теперь эти части, последние. Что? Вот. Какая-то непонятная штука начала происходить. Да, красиво, тут красиво. За исключением пауков, блин. За большим исключением. Просто за громаднейшим исключением. Ой, подождите. Небольшая заминка. Не сюда, вот сюда. Что вас дофига много? Вы так не думаете? Тихо, 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 тихо. Не на той, не на той. Бадыщ, скидыщ. Бадыщ. Давай, помогай. Да и выйди ты, ё-моё. Так. Угу. Нет, подожди. Что это? Сундуки. Ля. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Может быть, может. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. Нам нужна она как бы, но, блин, она какая-то стрёмная. Сделана из костей. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Какие-то катакомбы. Ой. Ominous. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not.
If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Так. А, вы за мной идете. Славно, славно. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you to change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Да, договорились мы, конечно, договорились. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't. Да, не хотели, но так получилось. Believing Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Мы закрыли Оминуса. И что он делать там будет теперь? А, вернитесь в Фелдкрафт. Ё-моё, там что-то как-то все плохо. Все горит. Себастьян, быстрее, там горит все. Дым. Надо спешить. Серьезно, ты не видишь? Смотри, дым. Фигачит прям как не в себя. What is it? Smoke over there by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Да. Я даже слышу уже. Вот, лови аптечку. Лови аптечку. Лови аптечку. Лови аптечку. Лови аптечку. Так, можно еще бомбарду взять и бахнуть. Бдыщ. Скидыщ. Ох ты ж. Славно. Отлично.
What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Можно было, конечно, по-другому как-нибудь сделать, какое-нибудь отталкивающее заклинание, но сейчас еще больше взбесится. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Поговорите с Романом Селлом. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Да. Бывает и так. Revelio. Но, так или иначе, да. Задание мы закончили. А всем спасибо за просмотр. Что? Ты кто? Не похож. Ну ладно. А на этом я предлагаю закончить. Всем спасибо за просмотр. С вами был Artem. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте друзьям. Увидимся в следующей серии Хогвартс Наследия или в любой другой игре, которую я сниму.